Alright, a wancan darasin mun koyi abubuwa da dama wanda har mun ɗan gwada yin wasa da prompt na ChatGPT, wanda har mun gwada tambayarsa akan Northdemy, mun kuma tambaye shi akan Elon da dai sauransu. A wannan darasin insha Allahu kamar yadda muka fara, muna farawa ne from more specific to complex. Ma'ana muna farawa ne daga abubuwan da suke ƙananu zuwa abubuwan da suke da ɗan rikitarwa da abubuwan da suke da ɗan wahala, kafin nan kuma ilimin mu yana ƙara faɗaɗa, yana ƙara yalwata, muna ƙara haddacewa da kuma gane abubuwan da ake nufi. A wannan darasin insha Allahu za mu yi magana ne akan wani command mai matuƙar amfani wanda shine specific fact ko kuma detail. Za mu iya amfani da ChatGPT wajen samun specific fact akan wani abu da ba mu da clarification a kansa ko kuma abin da muke buƙatar detail a kansa. Abin da nake nufi da hakan shine za mu yi amfani da ChatGPT wajen tambayarsa wata tambaya, ko in ce za mu tambaye shi wani abu da muke da doubting, ma'ana wani abu da ba mu da tabbaci a kansa, wajen samun tabbacinsa wanda shine specific fact. Sannan kuma za mu tambaye shi akan abin da kuma ba mu da tabbaci, ba mu da full detail na story ɗin, ma'ana ba mu da full detail na wannan labarin abun, ko kuma ba mu da ilimi mai yawa game da wannan abun. Za mu tambaye shi cewa ya ilmantar da mu, ma'ana ya faɗaɗa mana wannan abun. So ɗaya daga cikin prompt ɗin da na rubuta shine kamar yadda muka sani shine tutar Najeriya is green, white, green. So amma misali a ɗauka cewar ba mu san cewar wani tutar Najeriya take ba, za mu tambayi ChatGPT is Nigerian flag red and blue? So bari mu gwada tura wannan specific prompt ɗin zuwa ga ChatGPT. Na yi copy, so zan koma cikin ChatGPT yayin da zan yi pasting ɗin wannan tambayar. Yayin da na yi pasting wannan tambayar, za mu jira mu ga me ChatGPT zai ce mana. So kun ga mun rubuta masa is Nigerian flag red or blue? Sai ce mana no, Nigerian flag is not red and blue. The Nigerian national flag consists of three varieties: green, white, green, which is absolutely amazing and absolutely true. So wannan shine ɗaya daga cikin, ma'ana mun tambaye shi specific fact, mun tambaye shi ne akan fact. So bari mu ƙara tambayar sa akan tambaya ta farko. Ta biyu shine za mu ce is Elon Musk the owner of Facebook? So za mu tambaye shi wai shin Elon Musk shine yake da Facebook? Mun riga mun sani wanda yake da Mark Zuckerberg shi ke da Facebook ba, amma intentionally muka tambaya yayin da muke da doubting cewar ba mu san wane ne mai Facebook ba, so muna so mu tambayi ChatGPT ya faɗa mana. Sai ya ce mana a'a, ba Elon Musk bane yake da Facebook, Mark Zuckerberg ne kamar yadda muka faɗa yake da Facebook. So kun ga wannan shine hanyar da ake tambayar su, ma'ana specific fact akan wani abu. So bari kuma mu haura zuwa ga abu na biyu, neman detail. So sai mu ce muna so ya bamu give me more details on how to write business proposal. So bari mu yi wannan abun ɗin mu gani. So idan muka yi haka, muka yi pasting, alright, bari in cire wannan numbering ɗin. So give me more details on how to write business proposal. Kun ga yana bamu details. Idan mutum ma bai san yadda ake rubuta business proposal ba, kun ga yana bamu details. Ice mana za mu fara da title, za mu fara da your company name, executive summary including proposal, waye da sauran gashi nan dai abubuwan nan dai yana rubuta mana da budget da price da sauransu. So in case wannan shi ake kira da specific fact or details. So duk lokacin da kake buƙatar wani fact na wani abu ko na details, wannan shine hanyar da ake tambayar ChatGPT. Wannan shine abin da ake tambayar wannan shine hanyar da ake tambayar ChatGPT, ko kuma ta yadda ake prompting ChatGPT, ko ta yadda ake sarrafa ChatGPT wajen samun specific fact ko kuma detail. Ku kasance da mu a darasin mu na gaba.